Welcome to I.E.L.T.S and Toefl Training Center, I.E.L.T.S International English Level Testing System. Toefl test on English as foreign language. Both are international examination to check your reading, writing, listening and speaking skills in English. So I.E.L.T.S British oriented, Australian oriented and Cambridge oriented combined together, they conduct the examination. Toefl, it's an American based examination conducted all around the world. So we have come here for the writing and speaking skill development class. These essays have been taken from Lingua Forum Dream Tech Publications. We have come here to the video number 132. Dear friends, in I.E.L.T.S you get a topic. Based on the topic you have to speak for 2 minutes and the discussions will be conducted based on the topic. If you get a topic like this, you have to write for nearly 250 words. So now read the question properly. Read the topic properly. Plants. P-L-A-N-T-S. What do you mean by plants? You know, plants supply us with many important things, from food to medication. Do you agree with that? Plants give us food. You agree? Plants give us medication means what? It has the medical properties which it can cure the people. It is not only human beings. It is also for animals. Herbivorous animals like elephant, like a goat, cow. They depend on plants. Not only that, birds also depend on plants. So plants has two purposes. One for food, one for medication. Right. Select one kind of plant. Number of plants are there. Thousands, lakhs and crores of plants are there. Select one plant and explain why it is important to you or people in your country. Select one plant and say which plant is important for you and your country. Use specific reasons and examples to explain your view. So you have to take many reasons to explain your answer with examples. So here the writer has gone for a plant called soya bean. Have you heard about soya bean? Definitely. Soya bean plant. See here, what's it given here in introduction? Countless plants are important to us. To survive, to be healthy, you need countless plants, varieties of plants which provides you proteins, vitamins, carbohydrates and what not. In one way to another. Pears. What do you mean by pears, sir? What do you mean by pears? Yes, madam, I have told you. What do you mean by pears in Tamil? Pears. It's a type of fruit. Just like guava. Pears. Peppers, you know, peppers which is added make the food spicy. Pears, peppers, cashews, you know, cashew nuts, you get cashew nuts. You know, lettuce, it's a type of plant. Cabbage, you know, definitely cabbage which you use for your gravy, vegetable and curry. Onions, you know, onions as a multi-purpose usage. It adds flavor, it adds, energy, it gives energy and all type of, it's spicy also. Eggplants, any plant which gives fruits in egg shape is called eggplants. Celery, it's also celery means what? It's an European plant, European where you can find those trees. Parsley is a type of a tree. Wheat, you know, wheat. In North India it is much cultivated. Rice, in South India you find much of rice. Corn, you know corn. You know oats. You know mustard seeds. Melons, what do you mean by melons? Any plant which gives fruits under the earth, you can say it is called melon. Basil, what do you mean by basil? We have seen about basil.
Bay is a fruit, kiwi fruit. The list of important plants would fill a page. If you want to write about the plants, it will fill a page. A lot of plants are there. So, not even counting spice plants, still you have spicy plants. What are they? Such as pepper and coriander. You know about coriander? Yes. Perhaps the most important single plant, however, is the humble soybean. Soya beans. Here in South India, we call it as soya beans, but it's called soybean, right? This is the most important plant this writer has selected. So, countless plants are there. Lakhs and lakhs, in fact. Amongst the plants, here the writer has chosen soya bean is the best plant. Why so? See here. The soya bean is hardly spectacular. So, it is not much rich in, appearance or anything. The most people would not recognize a soya bean plant if they saw one. If people see a soya bean plant, they won't be able to recognize. It doesn't have a separate identification like other plants. Yet, the soya bean is highly nutritious. So, this writer says it is highly nutritious and rich in protein. So, soya beans is rich in protein and can be converted into many different kinds of food. So, with the soya beans, you can make types of food, different types of food. Soya beans yield a tasty and protein-rich milk. First, soya bean is able to give you milk, a liquid type, it's rich in protein. That is popular in many parts of the world. So, soya bean milk is very popular in the world. Soya bean curd. First soya bean milk, then soya bean curd. It is also known as tubu or tofu. Make an excellent substitute for meat. So the curd, it is called tubu or tofu. It is an excellent substitute for meat. Means whatever the energy, whatever the strength you get from meat, you can get the same amount of energy and strength from consuming this soya bean curd, which is called tubu or tofu. Soy protein can be extracted from the soya bean plant. So soy protein, you can get it from soya bean plant, which is converted into dry powder. So you can see nowadays people selling protein powder, where you can take it, increases your energy, reduces your fat. So it's mostly from soya bean and used to increase the protein content of other foods. So soy burgers, part meat and part soy protein, are already widely eaten. So soy burgers is one thing very important, which is partly a meat, non-vegetarian, which is highly used all around the world, which is rich in protein. Hope you are able to understand. So what are the uses of soya bean? It is used as milk, it is used as curd, it is a substitute for meat, and it is used as a dry powder which can be consumed. And soya burgers, it is used with the soy to give a mixture of non-vegetarian and vegetarian. So coming here, much of the world grows up on soya products. So the people, not only people, animals, dogs, including that, birds, fish animals, everybody, soya bean can be used. So the soya bean plant is one of the most important crops in the world. In China and India, it is rice, isn't it? In North India, it is wheat. In European countries, it is wheat, right? So, soya bean is also as important, or in fact, much more importance should be given to soya bean. From the standpoint of both economical point of view, it is quite cheap, soya beans, and nutrition. Without soya beans, much of the world's population would face starvation. So presently all around the world, people use soya bean, so which is
economical. So without soya bean, most of the people will go for starvation. Starvation means what? Have to be with hunger. Or at least serious malnutrition. Malnutrition means what? A part of your body which lacks certain energy. A part of your body where you have to have a fulfilled varieties of different type of vitamins, where suppose if soya bean is not taken, then you miss something. So in some respects, soya outranks even bread as a support of life. So in some respects, bread is consumed by most of the people all around the world. So soya bean, he says it's a good substitute for bread. In fact, he says is much more important than even bread. So finally we have come here to the conclusion stating that's the reason the soya bean plant, so to speak, hold up much of the world. So soya bean has the attention of the world. Other crops may taste better and cost more. Other crops it may taste better, it may cost more, but soya keeps us going as practically nothing else can. So no substitutes for soya. So my dear friends, the question here is, there are thousands of plants, millions of plants, which plant is highly useful to you, to the world, to animal kingdom, to birds, to sea living animals? For most of them, which is the best plant? Here the writer has chosen soya plant is the most important of amongst the plants. So I request each one of you to come forward and speak. Yes, gentlemen, please come here. Forward, please come here, sir. You have to introduce your name, your qualification, and what's your job, in which country are you planning to go. Yes, he is planning to go abroad, and why don't you introduce yourself and start speaking about this topic. Which plant do you think most important to you and for your countrymen? Yeah, good morning. My name is Anand Kumar Singh. I am from Bihar. I have completed my MCA from Bharat University, Chennai. I live in present in Chennai from last 7 years. Right now I am planning to do IT job, and thereafter I want to be IT professional. And now I will go to discuss about a plant. Right now I will discuss about a plant which is lemon tree. Lemon tree is very useful in everybody life, because it provides us a medical cure, and it provide high nutrition, and it will be the helpful for everyone, for everybody help, as well as for everybody any problem in stomach, acidity or gastric like that. It will support to cure those things. And lemon is also so less, it's not too costly, it is cheap, and it is easy to get everywhere, in any market, any shop, and whatever the place you want to get, you can get it. And it is easy to grow up in your own home. No need to go for a shopping mall or those things. You can grow up in your house and your garden, and at that place also you can get lemon juices, and you can make good shakes. And after that it will be helpful to make lemon juices for your food and your dinner, lunch. You can add those things for the lime taste, and those will help you for to be a healthy, and that make provide you sufficient work. I think that's all. He is the second I.E.L.T.S is going to US. So I request this gentleman to come forward and say about a plant which is useful for him and for his countrymen. Good morning to everybody. I am R. Manoharan, retired bank executive. I have proposed to visit US shortly.
Therefore, I come over here to learn spoken American English. Today, the subject being which plant will be useful for our country. Normally, see, India is a vast country, privileged country, having all resources, all type of resources we are having, even human resources, natural resources, all resources we are having. So many plants are being grown throughout the country. The main plant is wheat. See, in northern India, most of the parts are they are growing wheat. So wheat is highly energetic plant, and it will be useful in many areas of food industry. See, we can make use of wheat for manufacturing biscuits. We are daily chapatis in North India. They are using wheat as the predominantly use. In addition to this, nowadays the culture has slightly changed. So even we rice eaters have started to eat wheat products. So for the first 10 years, the culture of the food, our food has changed dramatically. Now, for the past 5 years, another item, another plant, which is soya, it has come to our economy. See, actually, in Western countries, almost all people, they are using soya as one of their main foods. Soya is just like a wheat. It's also very useful for manufacturing biscuits. Daily use, they will mix it with the milk and sugar. They will eat it as it is. Therefore, soya is dominating in our daily food items. With this, I come to நண்பர்களே, I.E.L.T.S and Toefl இன்டர்நேஷனல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம் சர்வதேச அளவிலே உங்களை பேச்சாங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை சோதிக்கக்கூடிய ஒரு சர்வதேச பரீட்சை Toefl டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் ஃபாரின் லாங்குவேஜ். அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற பேச்சு, எழுத்து, கேட்கக்கூடிய, வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை பரிசோதிக்கக்கூடிய பரீட்சை. இது பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தின் மூலமாக, இது அமெரிக்க அரசாங்கத்தின் மூலமாக உலகம் முழுக்க நடத்தப்படுகிற ஒரு பரீட்சை. இது தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டிருக்கக்கூடிய நாடுகளில் சென்று வேலைக்கு படிப்பதற்கு, விசா பெறுவதற்கு மிக உபயோகமாக இருக்கும். ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கிளாஸ், எழுதுவது மற்றும் பேசுவதற்கான வகுப்பு பயிற்சிகள், லிங்குவா ஃபாரம், ட்ரீம் டெக் கட்டுரைகள் மூலமாக கட்டுரைகளிலிருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கட்டுரைகள், வீடியோ நம்பர் 132. தலைப்பு, இதை போன்று ஒரு தலைப்பு கிடைத்தால் நீங்கள் 250 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல் எழுத வேண்டும். So, you get a topic. Based on this topic, you have to write for 250 words. You get a topic in speaking skill, you have to speak for continuously for 2 minutes without any grammatical errors, the pace, the speed, intonation, the stressing the words, shifting the words, and based on that, you'll get a discussion-oriented questions. So here the topic goes like this. Plants. You know what I mean by plants? Supply us with many important things from food to medication. Plants are used for people to take, not only for people, animals, sea animals, birds. They take, for animals you go in for herbivorous animals, it is called, they take plants, which gives us energy, which sustains life. So plants, it has supplies with many important things from food to medication. What do you mean by medication? It has the medical qualities to cure your diseases. So select one kind of plant. Thousands of plants are there. Select one plant and explain why it's important to you or people in your country. Why is it important for you and your country people? Use specific reasons, particular reasons, and explain your answer with examples. So, நண்பர்களே, இதை பார்க்கும் பொழுது பல வகையான செடிகள் இருக்கிறது. அது மருத்துவத்திற்கும், உன்னுடைய உடல் ஆரோக்கியத்திற்கும், உன் நாட்டு மக்கள் ஆரோக்கியத்திற்கும்,
கடல்வாழ் இனங்களும் பறவைகளும் மனிதர்களும் மிருகங்களும் அனைவரும் உட்கொள்ளக்கூடிய அந்த செடியின் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய அந்த சக்திகள், அது மருத்துவத்திற்கும் உணவிற்கும் உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது. அதில் குறிப்பிட்ட ஏதோ ஒரு செடியை எடுத்து அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை உதாரணங்களுடன் விளக்கத்துடன் காரணத்துடன் விளக்க வேண்டும். ஸோ இங்கே இந்த கட்டுரையாளர் எந்த செடியை எடுத்திருக்கிறார் என்று பார்க்கும் பொழுது சோயாபீன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு செடி. கவுண்ட்லெஸ் பிளான்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் டு அஸ் இன் ஒன் வே டு அனதர். ஏகப்பட்ட செடிகள் நமக்கு தேவை, நமக்கு முக்கியத்துவமாக இருக்கிறது. பியர்ஸ் என்றால் என்ன? பியர்ஸ் என்றால் என்ன? பேரிக்காயை பியர்ஸ் என்று சொல்கிறோம். பெப்பர் என்றால் என்ன தமிழிலே? மிளகு என்று சொல்கிறோம். கேஷ்யூவை என்னவென்று சொல்வீர்கள் தமிழிலே? முந்திரி கொட்டை என்று சொல்லுவோம். லெட்யூஸ், அது ஒரு வகையான ஐரோப்பிய வகை சேர்ந்த ஒரு செடி. கேபேஜை என்னவென்று சொல்வீர்கள் தமிழிலே? முட்டைக்கோஸ். ஆனியன்ஸ், வெங்காயம். எக் பிளான்ஸ் என்றால் என்ன? எந்த செடி முட்டை வடிவத்திலே பழங்களை குடிக்கிறதோ அது எக் பிளான்ஸ். நீங்கள் சொன்ன அந்த லெமன், அதுவும் சொல்லலாம் எக் பிளான்ட். செலிரி என்றால் என்ன? ஐரோப்பிய வகையான ஒரு வகையான செடி. பாசிலே, அதுவும் அதை சார்ந்த இருக்கக்கூடிய ஒரு செடி. வீட்டை என்னவென்று சொல்வாய் தமிழிலே? கோதுமை என்று சொல்வாய். கோதுமை. ரைஸ், அரிசி. நெல். கார்னை எது என்னவென்று சொல்வாய் தமிழிலே? கார்ன். மக்காச்சோளத்தை சொல்வாய். ஓட்ஸை தமிழில் ஓட்ஸ் என்று சொல்வாய். இது அரிசியை போன்றுதான் இருக்கும். மஸ்டர்ட், கடுகு. மெலன்ஸ், நிலத்துக்கு அடியிலே ஏதோ ஒரு செடி நிலத்திற்கு அடியிலே பழங்களை கொடுக்கிறது. மெலான்ஸ். ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? எனி பிளான்ட் விச் இஸ் கிவிங் ஃப்ரூட்ஸ் அண்டர் த எர்த். பேசில், துளசி செடியை பேசில் என்று சொல்கிறாய். கிவி ஃப்ரூட். கிவி என்று சொன்னாலே அது நியூசிலாந்து மக்களை சொல்லக்கூடியது கிவி. The list of important plants would fill a page. ஏகப்பட்டதை எழுதி கொண்டே இருக்கலாம், ஒரு பக்கம் போதாது. Not even counting spice plants. Spice plants என்றால் என்ன? ஸ்பைசி என்றால் என்ன? ஸ்பைசி தாளிக்கிற பொருள் என்று சொல்கிறார். சுவை சேர்க்கக்கூடிய உணவுகள் ஸ்பைசி. மசாலா வகையான அந்த மசாலாக்களை சொல்வீர்கள். பெப்பர் என்னவென்று சொல்வீர்கள்? மிளகு. அண்ட் கொரியண்டருக்கு என்ன சொல்லுவாய்? கொத்தமல்லி. பெர்ஹாப்ஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சிங்கிள் பிளான்ட், இது எல்லாத்தையும் விட ஒரு தனி பிளான்ட் செடி என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது ஹம்பிள் என்றால் என்ன? அடக்கமான. சோயாபீன். இட் இஸ் நாட் காஸ்ட்லி, அது விலை அதிகம் இல்லை, ஆனால் சக்தி, பிரமாண்ட சக்தியை கொடுக்கிறது. ஸோ நெக்ஸ்ட் பத்தியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கட்டுரையாளர் சோயாபீனை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார். சோயாபீன் இஸ் ஆன்லி ஸ்பெக்டாகுலர். சோயாபீன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பிரமாண்டம் இல்லை. ஸ்பெக்டாகுலர்னா பிரமாண்டம், அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அதற்கு பார்ப்பதற்கு. மோஸ்ட் பீப்புள் வுட் நாட் ரெகக்னைஸ் ஏ சோயாபீன் பிளான்ட் இஃப் தே சா ஒன். செடிகளிலே சோயாபீன் இருந்தால் அடையாளம் கண்டு கொள்ள முடியாது, ரொம்ப அடக்கத்துடன் இருக்கிறது. எட் த சோயாபீன் இஸ் ஹைலி நியூட்ரிஷியஸ். ஆனால் அந்த சோயாபீன் அதுதான் அதிக நியூட்ரிஷன் என்றால் என்ன? உடல் சக்தி கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. அண்ட் ரிச் இன் புரோட்டீன் சக்திகளை கொடுக்கக்கூடியதிலே அதிக சக்தியை கொடுக்கிறது இந்த புரோட்டீன், இந்த சோயாபீன். And can be converted into many different kinds of food. உணவு வகைகளிலே பல வகையாக இந்த சோயாபீன் செடிகளை மூலமாக நாம் பல வகை உணவுகளை தயாரிக்கலாம். சோயாபீன்ஸ் yield a tasty and protein rich milk. சோயாபீன் மூலமாக அதிக புரோட்டீன் சக்தி உடைய பாலை கொண்டு வரலாம், உருவாக்கலாம். தட் இஸ் பாப்புலர் இன் மெனி பார்ட்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்ட். உலகம் முழுக்க அது பிரபலமாக இருக்கிறது. சோயாபீன் கர்ட், சோயாபீன் தயிரை சொல்கிறோம். known as tubu or tofu. அதை டுபு என்று சொல்கிறோம், டொஃபு என்று சொல்கிறோம். சோயாபீன் தயிரை மேக் அன் எக்ஸலண்ட் சப்ஸ்டிடியூட் ஃபார் மீட். மீட் என்றால் என்ன? அசைவ பிரியர்களுக்கு தெரியும். மீட் என்றால் என்ன? மாமிசம். அந்த மாமிசத்திற்கு ஈடு கொடுக்கக்கூடிய வல்லமையையும் சக்தியையும் பெற்றிருக்கிறது இந்த சோயாபீன் தயிர். அதை டுபு டோஃபு என்று சொல்கிறீர்கள். நமக்கு எப்படி மாமிசம் சக்தி உடிக்கிறதோ அதற்கு சரியான சக்தியை, உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு அந்த புத்துணர்ச்சியை கொடுக்கக்கூடிய சோயாபீன் தயிர். அடுத்தது சோயா புரோட்டீன் கேன் பி எக்ஸ்ட்ராக்டட் ஃப்ரம் சோயாபீன் பிளான்ட். சோயாபீன் செடிகள் மூலமாக சோயாபீன் புரோட்டீன் என்ற ஒரு வகையான
புரோட்டீன் உருவாக்கலாம். அது கன்வெர்டட் இன்டு ஏ ட்ரை பவுடர், அதை மிருதுவான பவுடர் வடிவத்திலே, மெல்லிய வடிவத்திலே அதை கொண்டு வரலாம். அண்ட் யூஸ் டு இன்க்ரீஸ் த புரோட்டீன் கண்டென்ட் ஆஃப் அதர் ஃபுட்ஸ். அந்த பவுடர் மூலமாக அது மற்ற உணவுகளிலே, அரிசியிலே, கோதுமையிலே, எதில் வேண்டுமானால் சேர்க்கும் பொழுது அந்த புரோட்டீன் சக்தி கிடைக்கிறது. சோய் பர்கர்ஸ், பர்கர் என்றால் என்ன என்று தெரியும். 2 பன்னு நடுவில் ஒரு மாமிசத்தை பர்கர் என்று சொல்கிறீர்கள். ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பர்கர். சோய் பர்கர்னா அப்போ சோயா சைவம், பர்கர் அசைவம். ஸோ சைவமும் அசைவமும் மிக்ஸ் பண்ணுவதற்கும் இந்த சோயா பர்கர்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. மீட் அண்ட் பார்ட் சோயா புரோட்டீன் ஆர் ஆல்ரெடி வைட்லி ஈட்டன். அது அதிக அளவிலே சாப்பிடப்படுகிறது மேற்கத்திய உலகத்திலே. ஸோ சோயாவும் கூட பர்கர் என்று சொல்லக்கூட மாமிசமும் இணைந்து அதிக அளவிலே உண்ணப்படுகிறது மேற்கத்திய நாடுகளிலே. மச் ஆஃப் த வேர்ல்ட் க்ரோஸ் அப் ஆன் சோயா ப்ராடக்ட்ஸ். உலகம் முழுக்க வளர்கிறது சோயாபீன் உட்கொள்வதால். மிருகங்களும் மனிதர்களும் கடல்வாழ் இனங்களும் பறவைகளும். சோயாபீன் பிளான்ட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கிராப்ஸ் இன் த வேர்ல்ட். சோயாபீன் பயிர்கள் தான் உலகத்திலே மிகச்சிறந்த பயிர்களாக உற்பத்தி பண்ணப்படுகிறது. ஃப்ரம் த ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் போத் எக்கனாமிக்ஸ். எக்கனாமிக்ஸ் என்றால் என்ன? சிக்கனத்திலே. அண்ட் நியூட்ரிஷன், சக்தியிலே. அப்போ எக்கனாமிக்கல் என்றால் என்ன? வாங்குவதற்கு அது எளிமையானது, வாங்குவதற்கு விலை குறைவானது. நியூட்ரிஷியஸ், உணவு சக்தி கொடுப்பதிலே அது வல்லமையை பெற்றிருக்கிறது. குறைவான விலையுடைய உணவு, ஆனால் அதிக சக்தி கொடுக்கக்கூடிய உணவாக அது சோயாபீன் இருக்கிறது. விதவுட் சோயாபீன், சோயாபீன் இல்லை என்றால் மச் ஆஃப் த வேர்ல்ட்ஸ் பாப்புலேஷன் வுட் ஃபேஸ் ஸ்டார்வேஷன். ஸ்டார்வேஷன் என்றால் என்ன? பசி கொடுமை, உண்பதற்கு உணவில்லை. ஸோ சோயாபீன் இல்லை என்றால் ஸ்டார்வேஷன். ஆப்பிரிக்க நாட்டிலே சோயாபீன் அதிக அளவிலே இறக்குமதி செய்யப்படுகிறது. ஸோ ஆர் அட்லீஸ்ட் சீரியஸ் மெல்நியூட்ரிஷன். மெல்நியூட்ரிஷன் என்றால் என்ன? உடலில் போதுமான அளவு சத்தான உணவு கிடைக்காததை மேல்நியூட்ரிஷன் என்று சொல்கிறோம். ஸோ சோயாபீன் இல்லை என்றால் அந்த மேல்நியூட்ரிஷன், மேல் என்றால் நோ, நியூட்ரிஷன் என்றால் சக்தி, நோ சக்தி, மேல்நியூட்ரிஷன் குறைபாடுகளாகி விடுகிறது. இன் சம் ரெஸ்பெக்ட் சோயா அவுட்ரேங்க்ஸ் ஈவன் பிரெட் as a support of life. இயேசுநாதர் காலத்திலிருந்து பிரெட் சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்கிறோம், ரொட்டி சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்கிறோம். ஆனால் இந்த சோயாபீன் அந்த ரொட்டியை கூட சப்ஸ்டிடியூட் என்றால் என்ன? அதற்கு ஈடாக, ஈடாக என்ன? அதற்கும் மேலாக அது அதிக அளவிலே புழங்கப்படுகிறது, அதிக அளவிலே சக்தி குடிக்கிறது. ஸோ இறுதியாக தட் இஸ் வை, ஆக அந்த காரணத்திற்காக சோயாபீன் பிளான்ட், சோயாபீன் அந்த செடி, சோ டு ஸ்பீக் பேச வேண்டுமென்றால், ஹோல்ட் அப் மச் ஆஃப் த வேர்ல்ட், உலகத்தை நிமிர வைக்கிறது. அதர் கிராப்ஸ் மே டேஸ்ட் பெட்டர், மற்ற சில அரிசியாகட்டும் கோதுமையாகட்டும் மற்ற செடிகளாக கிடைக்கக்கூடிய பலன்கள் ருசியாக இருக்கலாம் மனிதனுடைய நாவிற்கு. அண்ட் காஸ்ட் மோர், ஆனால் விலை அதிகமாக இருக்கலாம். பட் சோயா கீப்ஸ் அஸ் கோயிங் as practically nothing else can. ஆனால் சோயாபீன் நம்மளை செலுத்தும் வகையிலே கொடுக்கக்கூடிய அந்த சக்திகள், விலை குறைவு, பல பலன்பாடுகளை ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது எந்த செடியும் அதுக்கு ஈடு கொடுக்க முடியாது என்று இந்த எழுத்தாளர் சொல்கிறார், இந்த கட்டுரையாளர் சொல்கிறார். நீங்கள் அரிசியை சொல்லலாம், நீங்கள் கோதுமையை சொல்லலாம். ஸோ எதை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்றாலும் சொல்லி அதற்கான விளக்கங்களையும் காரணங்களையும் சரியான உதாரணங்களுடைய நீங்கள் விளக்க வேண்டும். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளிலே கட்டுரையை பார்ப்போம். அது